TLE Esports juntaba a lo mejor de México, Perú y Bolivia. El rey de Latam completamente demostrado cuando iban a Brasil y jugar al mismo pin contra todos los equipos brasileños favoritos del 2022. Llegaban para demostrar que había nacido el mejor equipo de Latam y esta vez era hispanohablante, derrotando a Loops en la gran final de la fase 4 de Latam. Juntaba, recordemos, 2 jugadores de Perú, 2 jugadores de México, 1 de Bolivia, llevándose el campeonato total como top 1 de Latam, esta vez sumergidos ahora en una presencial, como vemos en pantalla justamente. 2 cambios inesperados acontecían justamente semanas antes de tan importante evento. Papsira, el que tenemos en pantalla, jugador de Galoris, era reclutado de último momento para reemplazar a Lau, y Tetillo reemplazaba el rol de Suiwa para desempeñar un nuevo TLE para esta presencial fase 5, terminando el roster justamente como vemos en pantalla. Cyrax, Shisui, Tetillo, Saucy, Papsera eran los encargados de representar a Latam habla hispana. Su primer rival, nada más y nada menos que el top 3 de China. Un juego agresivo completamente, iban a demostrar su nivel en esta fase 5. Este es el recorrido de TLE Esports en la Champs 2023. But for a good chunk of time, nobody currently contesting inside of the point for the time being. However, now it's going to be a 3v3 gunfight. No podemos empezar así. Este es el top 3 de China, correcto. Están jugando contra el top 3 de China. A la verga, los dos juegos se pusieron intensos, hermano. Los dos juegos se pusieron intensos. Se está recomponiendo ahí. Se está recomponiendo ya. TLE tiene todo ese hardpoint para su mano ahí. Esto está muy intenso. Yo no me esperaba esto del top 3 de China. ¿Qué será Wolf? ¿Y qué será Q9? Ya me dio miedo. Ahí está 4 VA por parte de TLE. 4 VA por parte de TLE. No, todos los chicos de TLE están jugando bien, todos con 30 kills. Por ahí que Papsera se me está quedando un poco con la grab. Del otro lado hay un brother con 43 kills. Mira el orden de TLE, mira el minimapa, Tienen verde, tienen respawn. Están jugando ordenados, mientras que China está jugando con purita agresividad. Purita agresividad. Not enough time to get back over towards the point. They're going to try and sprint their way forward. Zyrax is trying to contest for the moment. 2 seconds left is all they're going to be able to find. And as the kill comes in, the War Machine saves them again. 249 standpoint. They just need a second. One more frag will get it done. And Enchuan is going to be the one to grab it. Standpoint Gaming. How about that for an upset to kick this one off, Alex? El inicio de TLE contra SPG, recordando que SPG, el top 3 de China, ya le ganó el primer mapa al equipo de TLE, ¿ok? Acá estamos hablando de China, que también tiene un BID súper fuerte, ¿no? Míralo. No. Ya empiezan, ya va a limpiar ahí baños. Cuidado con los chinos. Lo más importante. El día de hoy tenemos 33 partidos para clasificarte al día 2, que son los playoffs. A la verga. No es un buen inicio, pero todavía no. Es que mira cómo juegan el BID. Double snipes makes it a 4v3. You can see the last few players try to at least make some work over back by A, but I mean there's still 4 players there and time finds a second for the round, so Uy, los de China. Ay, Dios. First blood, the second one around the corner for the challenge. At least again, TLE starting to change out.
Recognize exactly Oh, what's ¿qué gonna haces happen. ahí, A couple hermano? of times so far in this game, that late flank coming through. Ay, felizmente llegó Shisui. Juegan bien, bien estratégicos los de China. Lo que estamos jugando mejor de 3, chicos. Si TL pierde este mapa, ya su primera partida del día estaría perdida. Pero no quiere decir que están eliminados en loser bracket. Todavía hay más juegos. Se jugaría 2 más, nada más. El Harpen estuvo peleado. ¿Qué es SPG? SPG es el top 3 de China. El top 3 de China, ¿vale? Ahí está Papsera, la experiencia. Y se reveló. Numbers here. Zyrax has to pull something off on this approach towards the heart, and indeed he will. That's going to be 1 kill. No immediate trade, but on the escape effort, time is going to catch him off guard. And now Saucy, I mean, you know he's going to have a sniper in this play. He could probably just rush him super quick, and imagine that's probably what's going to happen here. Saucy not being given anything, though. Guagua finally going for it. You kind of knew. And when you allow that to happen for free, not only do you get contra SPG. Pero ahí la hizo bien, Zaira, la hizo bien. Que creo que ya ay, no se esperaba el otro. Qué buen pick. Hesitancy will not play off. Denjuan goes down in the end, though, on the trade from Pabzera. Now the 1v1 as Bird takes down Saucy. Pabzera versus Bird. Bird gets some initial shots in. Pabzera will be weak for the fight. He's not on the defuse yet. Bird's just trying to run away again. Bien, remontando el equipo de Tele. Remontando el equipo de Tele. Nos puede llevar al control, ojo. You realize that Bird's still here. 2 versus 2. Regardless, see Pab at the top. 6-6. He's got the snipe, but I mean, you still have 2 players. La bestia. Hay que tener, mira, en el Hardpoint fue lo mismo. En el Hardpoint fue exactamente lo mismo. Hay que tener cuidado con estos dos tipos. Y con Swiwan en Respawn. Pero son 2 personas que llevan 34 kills. O sea, en 2 jugadores de SPG tienes 34 kills. Ahí está el problema. Y Guagua, lo que está haciendo para hacer tantas kills es espaldear. Los está espaldeando los chicos de TLE. Agresividad nuevamente. Plantada rápida. Saucy buscando ahí el wallbang. Granaditas de ahí de los chicos de TLE entrando, encajando. Saucy ya encajó otras me pasó más. Uy. Se mueven muy bien estos tipos. Se regaló. Shisui se llevó al otro. No, es que buena jugada, mano. Es remontable, ojo. Se pueden ir al control así como Inco Gaming. Te ha tocado, puede rushear. Buena rusheada. Y ahora rota el equipo de Tele. Los va a dejar en B. Va a rotar, bien ahí. Mira el minimapa. Rotando. Solo que hay uno de China que ya se las huele. No sé si Shisui va a piquear. Uy, vergación. Hay uno que va a espaldear. Míralo al número 5. Buena espaldeada ahí. Isolate the gunfight out in the middle. Swaps to the knives. He had the melee out, but now he can turn back around. All of a sudden, it becomes a 1 versus 1 on top of the bomb. Needs to challenge out. 12 seconds left in the round. Zyrax goes for the challenge, isn't able to find it. And history rewrites itself a standpoint. Able to flip the script and give TLE and takes the real medicine. There it is. He's ready there, just in case. Pab needs a little bit of help over at B. Call out should be here, though. That Sui has started to push up just a touch. He's got the hard car head glitch. He's got power positions to work with. And now Ay, no mames. No. Se regalaron ahí mucho, hermano.
Saucy puede salvar con el sniper, ¿eh? Está Está muy bien posicionado. Déjame ver esta cosa que está muy intensa. No, ¿qué? ¿Está AFK? Oh, no. No me digas que hay problemas nuevamente. Yo lo vi AFK, loco. 9-16 for Standpoint Gaming. Not great records when you look at it overall. But again, we go back to the LATAM final. Y ahorita les enseño todo, tranquilos. SPG, creo que van a volver a jugar. Creo que van a hacer remake. Los estoy viendo ahí. Cara a cara, dice la gente. A ver, momento de... Claramente algo había sucedido, por lo cual estaban coordinando ya con el staff, que es un staff que habla inglés y español, es el traductor también, que les dijo que van a intentar pues hacer el remake de la partida, tienen que matarse hasta llegar al marcador donde estaban antes de la desconexión de Cyrax. Y va ganando TLE ahora va ganando TLE. Mira tú, sabíamos que había problemas de conexión. Listo. Ahí se consagra la victoria, ¿o no? Welcome back, everybody, to the exact same scoreline. ¿Qué están reclamando ahora? ¿Qué pasó? ¿Y ahora qué pasó? But of course, because we've already done our analysis, we've already done a whole spiel as to why TLE got rocked in the first match of the day in that best of... Claramente Cyrax se levantaba incómodo, los chicos también les decían que la victoria era para el equipo de SPG. Tenían que aceptar nada más la derrota y enfocarse para su siguiente rival. El siguiente rival a enfrentar era nada más y nada menos que Vitality. El top 2 de India, que ya el top 1 Godlike estaba demostrando bastante nivel, se venía el segundo reto para el equipo de TLE. Era el único equipo de LATAM que hasta ahora no había perdido su segundo juego también. Nos vamos con el segundo enfrentamiento de TLE, empezando un hardpoint en takeoff. Vámonos a la acción. TLE contra Vitality. En las scrims del día de ayer Vitality ganó, pero esto es lo que importa, chicos. Acá es lo que importa. Vitality no es un equipo fuerte. Sinceramente, y sin ser malo, Vitality no es un equipo fuerte. Es probablemente de los equipos menos fuertes del mundial. Esta tendría que ser victoria de TLE. New players here on the scene for TLE. Pabsera doing a great job. I do something about it because I was talking about that now 20 kills by Pabsera, but you also got Mino over there with 23 kills for himself at a distance, trying to make sure. Two operators out from Vitality. So you play for the rotation towards New. Zyrax pulling out the Purifier, already kind of meeting them at the gates. Statilo also pulling himself out of Sparrow. And the Annihilator is the answer back from Jokos, and he is just ripping them to shreds. Has himself 3 in a row. Pabsera, though, able to answer back. Jokos still alive, by the way, with the Annihilator, trying to get himself a little bit more of an edge when it comes down to streaks, but Pabsera can find 2. His teammates are there in kind to clear things away. Sam's now with the equalizer, ripping them to shreds, and the stairway still gets shut down. It's going to be at least a Sparrow that is infested, but answer back with burns from the Predator missile is able. It's going to be likely in the game again unless Vitality break once more. Este lleva 44 kills, hay otro que lleva 47 kills y hay otro que lleva 45 kills en Vitality. Cyrax tiene que sacar el operador para defender este punto, hermano. Ay, carajo. Vitality juega muy bien junto, man. Qué peleado. Lo bueno es que no hay operadores. Ya rotó TLE. Ya rotó TLE. Verga, los flicks. No mames que le rompieron. Perdió la aniquiladora el de TLE. Eso es lo que tenía que estar haciendo justamente bien.
Qué partida, hermano. Esto de acá es lo que hacía Suiwa siempre, el romper a los de acá. Y creo que Cyrax se puso a hacerlo. Ahí está, esto de acá. Lo que hizo Cyrax ahí. Impedir el ingreso, que es lo que hacía Suiwa, lo hizo Cyrax y ya con eso mantuvieron este punto. Porque si iban a meter 3, acá estaba Cyrax, mira. Cyrax literalmente se llevó al de la aniquiladora. Se lo llevó. Y salvó el triple ingreso que iba a hacer Vitality. ¿Qué es lo que estaba haciendo Suiwa? Yo lo he visto antes, ¿no? Papsera se quedó bien inteligente esperando y Cyrax hizo su trabajo ahí bailándose a los iconos. Eso era lo que faltaba en la anterior vuelta. Fue justamente lo que dije, ¿ves? Qué bueno que Cyrax se dio cuenta. Porque en la anterior vuelta no lo hicieron. Ya sabía que los de Luminosity estaban jugando full punto. El que pierde en ese match creo que va contra Luminosity, si no me equivoco. Ya veremos. Oh, meado. Meadísimo. Ah, no mames. Le agarraron la espaldita. Al parecer el de Vitality no escuchó cuando Cyrax se subió. Y van a entrar los muchachos. Al parecer jugada practicada. Importante revisar cuartito siempre, ¿no? Se viene entre el campeonato de Tribe y no sé, ya después de ver este hardpoint. Uy, qué deleteada. ¡Oh, la verga! ¿Y esa movilidad de los chicos de India? Nice, todo leído por parte de Tele. Este tío ya estaba por medio. Bien leído todo. Bien leído todo. Jugada practicada. Trying to get inside of wood, but it's not going to matter much at anything. I mean, this positional advantage, the numbers advantage, the round advantage, it's just so massive for T. Damage here, and nade could cause a lot of pain onto the opponents over there. Timing's just not going to be there. Only one remains. That's going to be Minho, who gets pushed by everybody at once. The Tio finally stepping up to the plate. Because let me tell you, I think that the first 3 or 4 rounds, Tio had no kills whatsoever. Now he's looked through top wood to see if anybody's going to be pushing through the middle of the map. They'd be wrong, and you're walking into an absolute blender, and that's Pabzera to find 3 in the round. Minho at least answers back with 1. It's all up to Jokos. Dropped 50 kills in the first map, trying to keep his team in it, but it simply is not meant to be. 7-1 is the final score here on firing range. 2-0. Primera victoria, segundo juego, igualmente importante para motivarse y aquí les dejo una entrevista también. ¿Crees que esta es una de las victorias más grandes que tuvieron ahorita? ¿Estás de acuerdo? Sí, la verdad sí, ya que es nuestra primera victoria en el torneo, más aparte de que es nuestro primer torneo presencial. Creo que no empezamos de la mejor manera, de la manera deseada, pero lo estamos haciendo bien y ahorita el equipo está con todas las ganas de querer superarse, sin importar lo que haya pasado, cómo empieza, lo importante es cómo uno termina. ¿Y crees que hubo algo determinante para tener esta victoria? Porque claro, empezaron lento, pero ¿qué crees que fue lo que cambió en esta partida? Pues como todo en la vida, a veces uno se cae, pero lo importante es, como dicen, uno se levanta y ahorita estamos motivados, la adrenalina, el coraje que tenemos de querer sí o sí lograr lo mejor, querer representar de la mejor manera a LATAM, es lo que nos incentiva y motiva a dar literalmente el 100%. Continuando esta travesía, le tocaba enfrentarse nada más y nada menos que a Tribe Gaming, el equipo campeón del año pasado, pero con un roster bastante cambiado. Igualmente TLE ya se había enfrentado muchas veces a este equipo en anteriores torneos y sabían que tenían el potencial para poder ganarle. Se motivaban ahí los chicos con gritos antes de la pelea. Tribe Gaming no tan confiados porque sabían y conocen el nivel de TLE por más que esté con nuevos jugadores. Igualmente el nombre de Papsera es un nombre que impone bastante. Vámonos con este tercer juego de TLE. La partida es muy importante, probablemente la más importante del día.
has been really fun. Y los TLE logos, roster, but for the como most es part, una we saw this transmisión map, like, take down King's secundaria, Clan pues no on los it, han so puesto. excited to see the rest of the Pero action creo get que te lo back. puedo resolver. Sure. All these yellow Mejor. arrows, you can see them trying to fly their way out towards the middle map, but the big rotation, the migration of this TLE roster towards that top right portion of your mini map is going to be really the talk of the town here for the next about 10 to 15 seconds. It's going to be on this yellow team of at least now you can start going on the refrag, get your front forward. Pele a Vitality. Pueden tener confianza. Y Tribe, ya yo creo que tienen el mental que Tele es fuerte, así que eso puede ayudarlos también. Tribe tiene... Uy, hermano, te acaban de bailar de una manera... Está parejo, se metieron de uno en uno los de Tribe. Igual rompieron, ¿eh? A la verga. ¿Y esa organización? ¿De dónde me la sacaron? Entró igual Tetío y Shisui, entraron a llevarse los scraps. And that's going to be the last. Shays, you're able to cut everybody out from a certain space, but now the Sparrow on the back line, able to find two, and now you can start breaking your way in. It's going to be a difficult gunfight. If the Equalizer comes through and is able to find two, that's going to allow Try to hold on for just a moment, but the reinforcements are here now from TLE. And from afar, Ribalo just trying to provide the coverage just out of harm's way. Verga, los operadores son muy importantes, cabrón. Now we can get info. So mantener el respawn de Secret. However, right now Tribe still breaking into the front. Ahí se le fue la verga, mira. Qué gran esperada de Tele ahí para entrar en conjunto al Harpo, man. Solo es el único que aguanta la gunfight nomás. But the break is in. TLE are fighting through the front side, and now it's going to be the War Machine invested on the opposite end. Both War Machines out, and it's going to be the side of Zyrax and Saucy who come through for TLE. Yeah, again, the fact that they're even contesting this at this point in the game, you're already 60 points down if your Tribe is really so deadly. He gets a 3-piece, I think a little bit more than that. La clavó. La clavó en timing, hermano, esa tremenda bala. And now, again, more time between themselves and Tribe, and another double coming through from Tio, make it not gone. La experiencia, esa es la experiencia, hermano. Nah, este mapa lo domina muy bien el equipo de Tele. Tio acaba de sacar pen. Leads the team, but unfortunately a few players lacking in the slaying department. TLE doing everything within their power to stay. Ya Try Gaming está sentido, Space no tiene nada que hacer, anda con un mental contra TL Space irreconocible. Yeah, just so many win conditions now starting to present themselves for TLE here. They've got a massive advantage, and for Tribe it would have to be a specialist size comeback to get control over P2. They're starting to give it a go, but what a triple halcón. It's going to be the claw. A la verga, el solo, Solo hermano. actually comes through, thinks the equalizer play from Solo to clear out the point. I said it needed to be a specialized play, and indeed it is exactly that from Solo. Not done yet as well. He's still got a few more seconds with the equalizer. He's still got a few more kills too. Solo goes huge inside the point, and Tribe aren't done yet. It's not over, but the problem is no specialist usage here now. TLE's in for the break, and this could be the dagger that puts Tribe out of commission here in map 1. Everybody dying. There's still a few players on the opposite side trying to fly in from the middle of the map. The contention is there, but the kills go the way of TLE as they have all game. GG's primer mapa. GG's primer mapita. Yeah, much more convincing that from TLE than what we saw in their first en shock los de Tribe. En shock. And they look very confident. Y Papsera ahí gritando. Kind of getting rid of some of the jitters earlier on today, but most certainly in Le están ganando a un duro rival, a un duro rival. BID, ya empezamos. Nobody's really looking towards him just yet. Va a ser el mundial con más competitividad de todos, de Luminosity. Uy, Was that like the codm version of snaking right there? no lo escuchó. I saw him going down, Solo taking no the lo corner escuchó. and going back to a prone position. I thought I escaped it. I thought we were done. I thought we were gone. It's a COD now. Get used to it, sucker. It's a movement gap, but Solo has an opportunity to pop two here. Papzera, unaware of anything that's happening here. He's got one directly above him Qué as well, rápido so que he's es gonna este fall cabrón. too. It's open as well. So if they do choose to go for that, or maybe not, they don't even need to. Oh, la verga. The stun check is through. Bring around the Rosie. Stun comes out on top with the move. Really waiting, and some timing could go very alright. The check is there, and it is good. My rifle is going to be the immediate right play. Planeada al parecer. Time very quickly dwindling in this Ay, la round. Fene que...
and any effort to get on towards the site has been diminished. Thug and Space will actually pick up some kills here, so perhaps an opportunity, but I don't think so. Yeah, nice little check. Ya no hay tiempo, ya no hay tiempo, ya no hay tiempo. On the bomb to close out the round. Doesn't really matter. Zyrax can finish things off with a melee kill. Nice. No Rocky Balboa. 2-2 va la cosa. Equation later on, but realistically, down 2-1, you wanted that round win. Now you're pushing your way forward already. Very happy with how comfortable he's made Tribe feel. Here, the bomb is down. Good for Shishu to have, but Solo comes through and completely wrecks the round. Ahí fue buen retake de Tribe Gaming. Nada que reclamarle. Like that. Sarah down for the count. Zyrax, mate, this would be... Va a plantar. And your receiver Balo there, gonna just challenge out, so it has to be aggressive there. Bomb gonna at least get planted, but not for much. Sites, maybe they've just done so. The call should be made Wolf here. y Q9. So much. Ya Wolf ya le ganó Q9. Zyrax Mentioned it earlier on. Is he gonna be the difference maker here? Snipe gonna be Eso es lo que estamos viendo ahorita. Lux contra Cayendra. Lux va perdiendo contra Cayendra. Got a lot of time to make this one happen. Stuck with a better weapon, but Saucy picks one off the ground. Ahí Takes entró. Stuck down. All the space that they have on the map on the opposite side that they know this hit's coming towards it, but here comes Tribe. They make their first move forward. Pabzera is able to find one. Trace come back. It's a 2v2 split that leaves both sides with 3 lives remaining. Pabzera in the corner. Shot's going to be good. Recon kill. Now it's Shisui. He's able to find 2 and Space the last alive. He's got the LCAR-9. He's got the sniper to work with. Around the right side, nobody challenges out just yet. He's got one from the left, and Saucy cleans him up. Sácate el sniper, hermano. Weapons here in this search and destroy after 2 back-to-back defensive efforts from TLE. Ojo, Pabzera ahí enseñándole cómo se usa el sniper, mientras que Saucy se lleva 2 más también. Going to get back over towards A to create a pinch with this team, but here they come. They're all going to flood down the lane. Rehan's the first one there, the second one too. Zyrax takes him down. Floja, muchachos. Ya perdieron 2 partidas, pierden una más y se van a casa. No avanzan a mañana. Repito, Powerhouse, correcto. Mira, ni siquiera esa bala vas a pegar, hermano. Y llega el otro y sí te mata. Oh no, Tatio! And now the last 2 in the backside spawn. Zyrax is able to call that out, snaps him with the Fennec, and now it's a 1 versus 4. And you can see the Hounds, they're marching for blood once again. Rehan around the corner, gonna be able to find 1, knocks him off the face of the earth. It's still a 1v3. It would be almost impossible. With the time left on the clock, it's doable. Cuidado con este señor. Hermano, está tu... Okay. Rehan, okay. I thought like maybe a bit of continuity, he'd actually check it, but it does in the end. Goes to the kill. Cuidado. We said it, probable. GG's, ahora sí. TLE sale de la cuerda floja y se va con los equipos que van 2-1. TLE, que al parecer había reparado el mal inicio que tuvo, ya con 2 victorias consecutivas, ganándole sobre todo al último campeón por nombre. La organización Tribe Gaming tenía que defender el título de campeón, que como ya mencionamos al inicio, un roster completamente diferente, y también las caras lo dicen todo. Se habían enfrentado a TLE, al que ya anteriormente el equipo de LATAM les había ganado nuevamente, y en la presencial les volvía a ganar. Tenemos la victoria importante por parte de los chicos de TLE, consagrándose ya, como decía, 2-1. Les faltaba una victoria para clasificarse al segundo día de playoff. Marcamos el 2-0 en la general, una importante victoria por parte de TLE, ganándole así al equipo de Norteamérica. Después de haberle ganado al top 2 de India, volvíamos entonces a enfrentarnos a un equipo de la región Oriente. Esta vez se trataba del equipo de Godlike, que fue la sorpresa del 2023, completamente renovado con Igor, coach de Brasil. Le entregaba bastante inteligencia, un equipo que venía con hambre completamente de ganar y llegar lejos, y sí que lo hizo, todos lo sabemos también. Tenemos varios videos en el canal sobre el equipo de Godlike. TLE había escuchado rumores de que Godlike venía fuerte, que en Scrims antes del mundial le había ganado a Luminosity, era el equipo del cual todos estaban hablando, pero todo se define en la cancha, así que vámonos con este enfrentamiento, veamos qué sucedió. Ok, ya empezamos con TLE y lo castea al dios.
Con esta partida se clasifica cualquier equipo. Es partida de clasificación. TLE lo están piqueando siempre, no sé. No sé si están piqueando siempre este mapa, pero es el mapa que han ganado. No sé cómo está haciendo el pick ban ahí. Ayer vimos cómo UD le ganaba a Godlike 4 hardpoints. Perdón, 3 hardpoints y un BID, incluyendo un BID 7-1. Antes de ayer fue que vimos ese script. Godlike now. With a push from the right hand side, stairs as double elimination to win that spawn for the side of Godlike, and now the advantage to the Indians, courtesy of Abyss, but he himself gets taken out of the equation, but the spawn is still held. What use is the spawn if you can't win your gunfights to get onto the hill? Saucy with the War Machine gameplay as well. De resultados, todo fue muy parejo. Se definió todo al final. Neutrino with the War Machine finds. Here's the attempt from Godlike to sneak away the remainder points, but TLE says, hell no. We still want to take a claim on this Prevail. Is that? Looks like it's a split spawn that's gifted to them. If they play their timing right, this could just be the case, but 14 more seconds to go. Running out of time. If there's a better time to do it. Cansado. Closed off to TLE Esports. Prevail. Beautiful spot. To hold with the equalizers. Machine, game changer. And it looks like the operator will help them. The operator en este mapa, will help them. PLL ganó a Tribe. Hold this for a tad bit longer. ¿De qué estamos hablando? No creo que deba preocuparse por Godlike, ¿no? It's time. They still have the hill though. Lost back and forth. Oye, Godlike no es mal equipo, Todos llevan casi 30 kills. Igual que TLE. Godlike is leaving it for the open hill on P1 for the third set of rotations. A la verga, ¿quién es este cabrón? 176. Make that one. They hit the equal. A la verga, le dio una bala. ¿Qué? Godlike. Come on. ¿Cómo? And P1 with 6 more seconds to go, absorbed by the Indians. And TLE scrambling to find the spawn for P2. What the? Trunks with the claw. Oh my God, everything going their way. Pubzera with the equal annihilator. If I mix that up one more time, I'm gonna slap myself in the face. I'm sorry. 8 hours of casting this that to you. Hunter killer drone, courtesy of Trunks. Finds Shisui. No, se metió with Saya the de nuevo. sauce. Ain't the spice. He takes himself out of the equation. Godlike. Still not removed from the hill. Neutrino this time. War Machine. A la verga, 50 Can he get trophies. the clutch? Yes, he does. Continues to push. The backstab from the rest of Godlike players as well. 30 more seconds to go. And finally, here comes the equalizer. Scrap de TLE. Most said India's not gonna make it to day 2. Ah, no. ¿Qué mierda? India are on the verge of making it to day 2. If they can walk away with the series Yo no against entiendo nada de este TLE, mundial. Godlike No entiendo nada 229. de este mundial, man. It was a waste. But if he had A gotten la that, bestia. would have been a crazy play, and Godlike ends game 1. What a comeback. Qué They comeback. made their way back through. In a series, can you imagine? Hell, I can't. But let's see if or not Predicciones en that el happens, chat. baby. Yo digo que Now we set this sniper's map up. This Pantera hops on overtime. in. The long scopes. A double snipe on the setup from Godlike Abyss as well as Neutrino. Saucy. To A. This might 7-0 just favor catch TLE, dice Godlike with the Maudon. pants down. And Pubzera does exactly that. A la verga. Trunks hasn't been spotted. Cheeky and the slide child by Tatilo. Checks out. And Shisui finds the clutch from a deadly corner. Let's see if or not Godlike can. Dice que Tribe y Mayhem se fueron a entrenar. You can't get that Prevail. Turns the tables. I guess Godlike pulled. Pues estoy loco. Double child Tatilo. To find a little bit of an access as God learned. Finds Spicy. Pubzera traded out. Cyrex found by Prevail as well as he hits a double. Shisui all alone. And Prevail says, hello, my friend. Hands down!
And he does exactly that. What a play by Zyrax. ¿Qué pasó? Don't panic, bro. Hold it. Bomb in hand. Sure. Here's Zyrax. Just needs to wait. Los de Godlike pensando que está en B. He didn't hear him. 3-2 for Zyrax to deal with. Prevail. God, learn. Lo van a ir a buscar arriba. Zyrax. Waiting for the opportune moment. Learn in position. Y si piquea, uy, ya lo vieron ya. Head up. Slow down. Prevail. Learn. Gets the shot. And Godlike goes up 3-1. He's got a gun. Will Chuta. have the advantage with a little bit of space. By Neutrino after he shuts down Abyss. Prevail finds Shisui. Puts him down Saucy with the spice. In a 1v1 Neutrino. Can you get it? No te Yes, puedo he can. creer. 5 seconds. And the diffusal gets stuck to it. Godlike up 4-1. Gameplay is great. Can you imagine? Un besito, un besito, un Wait, besito. Trunks, don't do it, Trunks. Mwah. Trunks! What? Tetilo ¿Qué fue eso? should have got that, bro. Pabzera misses that. You cannot do that, Pabzera. TLE, Latam, what's happening? Nice. Shisui gets the double. Get aggressive. Or do you just stick the plant? Pabzera! Pabzera! Cannot. And the bomb side wide open. Pabzera, stop missing the shots, Pabzera. Tetilo, Abyss. It's not going to pull that one away. Pero just dale, yet. mijo, dale. Misses that twice in a row. Pabzera shuts down Neutrino. Abyss gets the quick scope, but Pabzera finally. Ok. And now, Godlike. Question is, do they pick up the bomb or stack themselves up? They stack it. R90. Easy finisher. Ojo, Great la slide, but escopeta. Tetilo said. Opening things up. With a fantastic jump. Snipe. But Cyrex, on the other hand, just wild sprays all around. Literally goes out to meet the players of Godlike. And finds out why you shouldn't be doing that. Neutrino. Takes Pabzera out. And what started off as a fantastic round for TLE. Ay, Dios. Misses the snipe. You can't do that. Saucy! Learn that. Left with 10 for 2 eliminations. All they need to do is play for time, Godlike. And they do it truly Godlike. 1v3 backstab though. Ay, ay, ay. Ay, ay, Saucy ay. got the sauce, but learn. Taught him a lesson, Shisui. Trunks. Put on A his la verga, dancing cómo se shoes. tradean. And God, he had his pants on too. But Tetilo, R90. Maneja muy bien Never R9 misses. este tío, ¿eh? Disadvantage for the numbers. Uy, lo hit marqueó. Godlike. And they just drag the defenders towards them. Shisui gets one out. Pabzera. 50 G's doing the work. Estaba en su espalda, hermano. 5-5. And the equalizer. Equal. Round wins on both sides. Tetilo. ¿Qué tiro? Advantage they need prevail. Uy, atrevido para Catches picar ahí. Saucy again. Vuelve a picar, a ver. Just a slight tag. Trunks on the crossfire setup. One mistake by Saucy. It's game over, but Zyrex is there to shut down Trunks. Pabzera out of nowhere, and what a stealthy move. They get the access, but Abyss still alive. 1v4. La cagaron, la Can't get cagaron. the Buen job ingreso done de at tele. TLE. Pulls Buen ingreso de ahead. tele. Buen ingreso de tele. ¿Y ahora qué van a hacer de diferente? Otra vez el mismo pick. Saucy, though, does. Saucy ya se lo sabe. Spots another one, learn. Ah, he What the learned fuck, Cyrus well. había Brings entrado. out the R90, but Trunks spots him with the Fennec and the Ay, man no. rush in. Neutrino turn and pushes into overtime. Atilo finds the first. GG's. Saucy! No GG's. overtime for you, sir. Let's get into control, says TLE. As Tetilo gets the well-deserved defusal. No hay And the overtime. finisher for Vamos al game number control, 2. vamos al control It ain't over todavía. until it's over, say. An Mapa que absolutely define brilliant play. no una eliminación. Anticipating the players of Godlike Define to go una for A. The clasificación. moment the attack onto B El que started, pierde Saucy, todavía crazy sigue con slay, vida. 4 eliminations Sigue back con to vida. back. Premature access. He's gonna get it, and he is gonna get punished for that play as well. Learn though.
Manages to go in for the push. Ese learn es muy 4v10. bueno, weón. A little too aggressive for my liking. And Godlike will get punished for that. In a situation where you're down in lives, you cannot play the aggression. You have to play the tactical approach. There's still one more respawn La here verga. for the side of TLE. A la bestia. And now no more extra lives. 2v5. Clutch time, Trunks! Hits it and hits it hard. 2v3, Neutrino gets it as well. War Machine on the investment. But Pabzera burns him down. Ay, Neutrino también le holding sacó on. operador. But it will be Saucy that pulls out his own No operator juegan mal estos cabrones, ¿sí? to find the equalizer to juegan take mal. round one. Looking Ronda at the de fact las that manos. Zyrex and Pabzera have their operators. Zyrex, though, been issue there, but it doesn't matter. Either way, operator wasted. Trunks doesn't waste it for the squad. Goes for... I thought he was actually going in for the melee. Not liking this at all. 2 segments lost to TLE. And Godlike loses all that life that they had between them and Uy, te TLE. tomaron a... Trying to play the Preocupante que te defense. tomen a... But didn't even need to wait for that. Pulls out the LCAR-9 and gets the Punisher either way. Zyrex. For Qué the bien está backup jugando and a Tele, loco. one-sided push now on defense. Saucy with the waste of the deletean con la operator. frega así? Prevail and learn. Jumps right back in. 5 more lives. No more. 0 respawns left here for Godlike. And they're not doing themselves any favors by dropping lives like flies. Teshoy can whip out the claw, but not needed. GG's. Saucy drops. Sí, que ya te a capturen God nada nade es and the preocupante. ground. Eso But the indica heads que of Godlike. te están ganando bien en las gunfight now- también. Now Salió it's crunch Saucy time. conectado. Saucy no sale del How do they respawn. pull this back? Mm, With a instant rush towards Ya, be a 3-man ya se le stack, conectó. gets the first segment. que no Looks empiecen like los the second problemas segment is ahorita, on the ¿no? way as well. Trap will not go the way of TLEs. And Trunks now trying to set up his own spawn trap. Gets flashed halfway round. Uy, se Spots agarra out mota. another player, almost takes him out. And gets the follow-up as Pero they creo que empezaron los get problemas de life conexión. deficit. TLE, all they can do is just camp in the corners. No, ya And está hope todo and bien, pray está todo bien. Godlike passes by right in front of them. Trunks doesn't wait on ceremony, just goes out to meet the TLE players. 5 more 19-4. lives, make that 4. With 2 ¿Cómo cambió operators esta left here ronda, on the side of Godlike. This has to be a round victory for them. Even if TLE finds like some sort of clutch play out of the 2 players right now, it's gonna take more than a miracle to not allow Godlike to pull this wrap up here. One final annoying player to deal with, and he is named Tetilo. Godlike, if they maintain Y this, me they can aseguro la make their way back in siguiente. here. But the advantage to TLE Esports as they start the next round on defense, even if they do lose this. This is a little bit difficult, of course. Especially when Godlike has got Trunks whipping out the claw. Absolutely ravaging the players of TLE Esports. ¿Qué pasó, qué raro? One more player gets taken out, and there's... Tetilo! Round onto Trunks. Ok, estamos viendo 5 operadores por parte de Tele. Tetilo. Ya entendemos lo que va a hacer, es justamente eso, ¿no? Guardar todo para la siguiente ronda, que es defensa. Now, no more respawns. Zyrex and 5 Saucy out of the operadores equation. listos Pabzera follows para suit. hacer una All defensa up buena. to Tetilo and Sisui. Ya solamente restaría But a 2v13 sacarlos en maybe buen is a lot to timing, ask for. darles buen uso y ganar la No ronda better de way defensa to call the tranquilo. decider between TLE Es lo que and también Godlike. hubiese indicado que se haga. Loser does not. Lo primer aniquilador That's en got a lot to be Pabzera, proud War of. Machine de They parte de make it Saucy. into the playoffs, baby. Pabzera, Saucy, War Machine, and the Annihilator. Ahora Gonna be the solamente backup. resta Neutrino and usarlos Trunks. bien nada más. Putting it out as well. Usarlos Saucy gets bien y tagged ya. up. Good rotation round, still surviving. Saucy with the moves, and the final spray gets it. Trunks on fire, but he will get traded out. Ahora hay 2 operadores más por parte de Tele. Like Tetilo as well, as Tetilo circles around, looking for the attack on A. Prevail is there. And it seems like he's not gonna go for the Shisui. ¿Y este de acá qué hace acá?
What can they pull away from this? Irax, what a back. Stepping up once again. Lives all equal. Prevail has got the operator. And Trunks whips out the claw as well. Trunks finds the fast. And the players on the side of TLE not aggressing on fourth. Tilo is going to get caught out. The claw catches him. Backstab. Equalizer. Pulling off the worm as well. Prevail finds one. Circles around. Pubzera spotted out as well. Prevail continues to slay. And Sisui. It's gotta be a little bit different, baby. Unless, of course, the claw makes the world of difference. So he's still alive and kicking. Difference maker taken out of the equation. 11-3. Abyss from up top. Saucy still with the spice. Trino. Just another elimination for the War Machine to be activated. Ha! Doesn't get it, but like makes it to the playoffs with a fantastic victory. 2-1 on TLE. Desde que se le desconectó a Saucy, podrían reclamar, no sé si tendrían que reclamar en el momento o después. Simplemente no hubo reclamo y los chicos de Godlike también ya se levantaban para ir a continuar con sus actividades. Una molestia en la cara de los chicos de TLE notable. No sabíamos bien qué es lo que había pasado, pero indicaba el marcador un 2-1 para Godlike y también nos indicaban, como vemos en pantalla, el siguiente enfrentamiento. Cayendra, el top 2 de Garena, otro equipo de la región oriental, de la región este, de la región East, venía para enfrentarse al equipo de TLE. Siento yo que TLE, ante ningún equipo de NA o Europa o LATAM, tenía miedo, podría haberle ganado a cualquiera, pero la sorpresa eran estos equipos de esta región oriental que nos venían a enseñar mucho del estilo agresivo y este año ya mucho más preparados a comparación del año pasado. Veamos qué sucedió en este enfrentamiento contra Cayendra, el top 2 de Garena. Aquí los nervios sí estaban de punta, estábamos ante un 2-2, 2 victorias, 2 derrotas. El equipo que ganaba se clasificaba a los playoffs y el equipo que perdía quedaba fuera del torneo en el primer día de la Champs. Se motivan y empieza la batalla por este último match del día. I'm back, baby. TLE Esports takes on Cayendra. Winner moves on to the playoffs. Loser, unfortunately, has to take a step back. Can't play for the money, can't play for the fame. And TLE not looking to take a lot of risk at all. And I understand where they're coming from. They don't want to allow Cayendra to streak up too early. They want to take a bet onto this P2 instead. Straight rotation for Garage. But a surprising move from TLE. They don't go for the favorable spawns off of the driveway. They hold the observation deck on the other hand. Better side, but the question is, can they find the ingress to the hill? Reeve says, hell no, sir. You absolutely do not. But Pubzera. Let's go. Avisen, pasen la voz. Pelea de eliminación y clasificación al mismo tiempo. Van 2-2. Cayendra a tad bit slower to the body. Two of their players still trying to clean up the top floor of mana before they hop on into Western Warehouse. Spawning from the right-hand side. Might not be what Cayendra wants to play for at this point of time. Shisui with a claw will continue to punish. And it looks like that Tilo is popping off as well. A triple operator setup. A very heavy hill for TLE. Pull ahead just slightly. But if they can wrap up 60 points on this hill, then it'll be well worth all of those investments. Pubzera, Annihilator misses the first one. Is at this point in Cayendra now with the advantage. Fran walking on an Annihilator. 12 eliminations already. Zen needs to step it up a tad bit, but Fran is popping off. Still alive with the Annihilator. Gets the 5th one. Can he get more? Pubzera says no, but the damage is done. 80 points already, slowly inching and clawing away from TLE Esports. But the LATAM squad, your number 1 seed from LATAM, refusing to give up. The bleeding stops. Spots out 2 players, Zen, and he gets his head taken right off by Zyrex. The backstab by Saucy has got the spice, but Me6 and Gang is still there to hold it for the Sports finds the break. But just with a single player on the objective, it's not gonna be enough for TLE to hang on like this. If I've ever seen one on the world stage against LATAM's number 1, give me by B6, and finally he whips out
the claw as well. Reef on standby, Pubzera, beam down. Has got time to reload as well. Zyrex totally missing him. Turns the corner, Sparrow on for the play. Reef, do not take yourself out! And unfortunately, he will pop one straight into the trophy. And then it technically takes him out. Pubzera, Shisui, double investment on the operator once again from TLE. Can they catch base? Squeezing into the warehouse. There might just be a bigger possibility for a takeover here if Kagendra pulls a backstab through the midsection of mana, straight in towards that backyard. Doesn't seem to be happening though. Tetilo finds the slay onto Reef. And the Sparrow doing him a lot of good. But Kagendra can eat off of this hill before they rotate in towards B4 at the observation deck. Looking to do exactly that at the expense of the LATAM squad. But the Sparrow will fall short as he gets taken out of the equation. Pretty Eric's taken out of the equation. But the Annihilator won't Mierda, cómo les están dominando el mapa. Es increíble. Down at the bottom observation deck, si vieran el minimapa, tienen el mapa en su mano, weón. Los espaldean bien, saben por dónde van a venir. Mira el de la ventana. Ahí rompió bien el purificador de Zyrex. Like Kagendra's gonna let them have this. Are they not? They are not! Wow. They go straight on in. The bleeding stops. And Kagendra sneaks away the scraps. Se mueven muy bien, weón. Se mueven muy, muy bien. 45 points for the lead. Goes into play the bastante los de Kagendra, ¿eh? Not worrying about his score streaks. Pulls out the Pretty. Pretty finds. En realidad es más control de mapa del equipo de Kagendra. Obviamente tienen un nivel de gunfight bastante fuerte que yo no me esperaba tanto. And guess what? Que esté tan igualada la de nosotros. Pero el control de mapa es lo que está haciendo la diferencia aquí. Es increíble el control de mapa en Hacienda de Kagendra. Based on the numbers that they show you. Because they force the full rotation. But please fix it this time, Kagendra, or you are about to get punished. Hunter Killer Drone following another Hunter Killer Drone, and they do not find each other, unfortunately. Neither Hunter Killer Drone finding players as well. 183 to 237. Kagendra, backstab, Clove. That's the play I'm talking about. Qué buena, mira cómo el pusheo de Puri fue tan medido. 9 more points, 9 more seconds. Shisui, beautiful slide chow. And the Switchblade gets the tags, gets a couple of HP away from the player. Not enough to put him down 6 feet under just yet. 25 more seconds. Kagendra only needs 5 out of the 25. The bleeding still will go ahead and stop its brand with the backstab. Will get the game for the Indonesian side of Kagendra. And as I say that, Mayhem just got kicked out of the Call of Duty Mobile World Championship, ladies and gentlemen, boys and girls. Unfortunately, they just pues vinieron a sorprendernos. Their series against Tribe. Todo el año les he venido hablando de China y Garena. Tenía buenas expectativas, pero no tantas. No tantas. Lo de ahorita supera mis expectativas. Las que tenía de ellos. Welcome back, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome back. One more game to finish things off. This is two fantastic opportunities. Para escuchar el Pubzera. You can thank the all know exactly how close he's known as the movement god of Garena. Where he finds the backstab and gets a double. That Tilo could barely do anything there. Este es un mapa que Tele conoce, yo creo. Y que ha estudiado y practicado. A la bestia, cómo se mueven, hermano. Come on! Beautiful stuff. Nah, esa velocidad es... No le puedes pegar la bala con la .50. Estábamos acostumbrados ya a un juego muy lento ya. A la verga. One right behind the pillar. Region. He backs away, spots out that Tilo. Good movements out of that Tilo. Baits one out. Verga la KRM. Deals the damage. A la verga. Saucy's still alive though. Not for long as then KRM on Express. Give them a break. Yes, the secondary shutdown. Pubzera all alone. Growl. We're gonna see the final takedown off of that KRM. TLE
Son 4 y son bien organizados. A la verga. No te creo que ningún equipo de LATAM va a avanzar. And I tell you that KRM be popping. Pubzera. Oh my goodness, the scopes, unfortunately. A la verga, qué pedo. Wacky. You're not gonna be able to catch the Kagera los players tienen like haciéndose that. escapar. This is a speed run. La agresividad que tienen, la tan buena movilidad y el tan buen aim al que están acostumbrados. Ya llevan, ahora sí llevan un año jugando con nuestras reglas, un año jugando con nuestros mapas, ahora sí. Y mira tú qué diferencia. Mal, mi compa. Ok, esto no me lo esperaba. Mira el retake. To find the full shutdown, Meeseeks A la all verga, alone. hasta A el sliver sniper of se health. mueve. How is he still alive? But Pubzera Lo tuvieron que matar con la conmoción, hermano. De casualidad, porque hasta el sniper se movía como loco. takes him out of the equation. Y este ni siquiera es el equipo más fuerte de Asia. Finds the first one. Doesn't need to find the second as Zyrex Si gets van the a un job control, done. ahí sí And le all conviene a of a TLE. sudden, It's just so much more comfortable for TLE to play. Qué pedo el riff. Express Nice, 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 nice. on the El plan Cayendra. bomb straight. Kagendra. Oh. Spotting the wrong angle. Ay, Zyrex no. will find the tags. No elimination. And Cloud burns him. A la verga, ¿dónde están? Sussy! This is all over for Zyrex this hizo- round. 1v5, What the fuck? Pubzera, and Clove says, calm down, Mustachio. Cyrus le hizo dropshot, el otro not le gonna hizo go there. jumpshot para contrarrestar. O sea, se saltan, se One mueven, more round. deslizan y Championship posiblemente hasta nos pueden quitar un 2023. cupo. A Skate como That'll be top a 5 story. del mundo. Zen. Oh, come on! Verga, Meeseeks, esto nos beautiful perjudica a stuff. todos. Saucy all alone brings the spice. Here comes Zen. Ah, the wallbang just... Nos just perjudica a todos. Okay, all right, A all la right, verga, calm le down, lanzaron Zen. de todo. Wait. From making ¿Qué it into quieres, day 2, Reeve says hello. Grenade courtesy of him. ¿Qué Zen nos vas a is beaming exigir? down the players with his KRM Si as me usual. modificas el Leaving roster two un more. mes antes de Read la the champ. movements, just the movements alone, confusing TLE, and France still finds Pubzera. It's all over. TLE Kagendra eliminado. pulls the 2-0 over your LATAM champs and kicks them out of the competition, books a spot in the playoffs. And that's about it for me, ladies and gentlemen, boys and girls. Thank you very much. You all have a nice day, and I'll see you tomorrow. Todos los equipos de LATAM quedaron fuera del mundial. Y así, chicos, fue como terminó la carrera del equipo de TLE, el top 1 de LATAM. El último de LATAM en caer también. Primero cayó Inco Gaming, luego Loops y al final el equipo de TLE. Los equipos de la región este nos enseñaron bastante este año, ¿ok? Recuerden que si quieren otro recorrido de algún otro equipo, me lo dejan en los comentarios, los estaré leyendo. No olviden suscribirse también al canal. Y también se vienen análisis en el canal y en stream. Ya volveremos a los streams en breve. No olviden, por favor, chicos, dejar ese like y suscribirse, que esta edición del video nos toma bastante tiempo y lo hacemos con mucho cariño para que todos lo disfruten y tengan toda la información en un solo lado. Nos vemos, chicos, en el siguiente video. Los quiero mucho. Un besito y ahí los veo en los comentarios.